ఒక థియేటర్ రన్ అవ్వడానికి వాట్ ఎఫర్ట్స్ గో ఇన్ టు ఇట్? అది బెస్ట్ స్క్రీన్ బెస్ట్ సౌండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ద క్వాలిటీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ కన్సిస్టెంట్. మూవీ థియేటర్ పెట్టుకుందామన్న ఆలోచన ఎవరికి రాదు. అంటే దానికి స్కిల్ కావాలి, ప్రొజెక్షన్ టీమ్ కావాలి, సౌండ్ టీమ్ కావాలి, లైట్ టీమ్ కావాలి. యూ నీడ్ ఎవ్రీథింగ్. స్క్రీన్స్ కొనుక్కోవాలి, సౌండ్ మెషిన్స్ కొనుక్కోవాలి. మీ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ డిఫరెంట్ ఉంటుందా లొకేషన్ బేస్డ్ గా? లొకేషన్ బేస్డ్ డెఫినెట్లీ. ఇక్కడ సింగిల్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్, ఇక్కడ ఐటీ వాళ్ళు వస్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ దట్ ఎంటైర్ డేటా సెట్. థియేటర్స్ మేక్ 300% more profits on food. Is that true? Most for any theater, that's where they actually make the money. Tickets to paisa is not yours. Canteen is your profit. ఇప్పుడు కుబేరా చేస్తున్నారు. When are you planning for the release? That date is not. స్క్రిప్ట్ ఓకే చేసిన దగ్గర నుంచి ఒక గ్రాఫ్ ఇగలితే బిహైండ్ ద సీన్స్. సో కాస్టింగ్ కి వెళ్ళాలి. వి అప్రోచ్ ద లీడ్స్ ఫస్ట్. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక క్రూ సెటప్ చేయాలి. రైటర్స్ కావాలి, డిఓపి, యూ నీడ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, యూ నీడ్ అన్ ఎడిటర్, యూ నీడ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్. దెన్ యూ ఆర్ ఇన్ గాడ్స్ హ్యాండ్స్. విజువల్లీ మేక్స్ మీ యాంగ్షియస్. You know, when I meet my friends from college, you have a great, fun, glamorous job అని చెప్తారు. The director is there, what do you do? We also have work there. అందుకే వెళ్తున్నాం కదా. ఇంటర్వెల్ వెళ్ళి చూస్తాను, ఫుడ్ సర్వీస్ అయిందా, సీట్ సర్వీస్ అయిందా. అది నా పని. అంత గ్లామరస్ లేదు. ఇప్పుడు యు నో వాట్స్ ఫన్నీ, a lot of people say that అరే జాబ్ చాలా కష్టంగా ఉంది, నేను బిజినెస్ పెట్టేసుకుంటాను. చేయకండి. Hi guys, welcome to another episode on Yent Money. I'm Anusha, your host. Today's episode మనతో జాన్వి ఉన్నారు. షీఈ్ అ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ ఫర్ ఏషియన్ మూవీస్. ఈరోజు మూవీస్ గురించి, బిహైండ్ ద సీన్స్ ప్రొడక్షన్ ఎట్లా నడుస్తుంది, థియేటర్స్ని ఎట్లా మార్కెట్ చేస్తారు అన్న టాపిక్స్ మీద ఈరోజు డీప్ డైవ్ చేయబోతున్నాం. హాయ్ జాన్వి, వెల్కమ్ టు ద షో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఓవర్. అబ్సల్యూట్లీ. ఈ టాపిక్స్ యూజువలీ ద పీపుల్ దట్ లిసన్ ఇన్ నాకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. ఎందుకంటే ఆల్ ఆఫ్ అస్ గ్రోయింగ్ అప్, ఐ థింక్ మూవీస్, సినిమాస్ అంటే తెలుగు వాళ్ళకి అదొక మ్యాడ్ క్రేజ్, ప్రేమ. భయంకరంగా అంటే ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ అస్ ఈవెన్ ఐడలైజ్ మూవీ స్టార్స్ బికాస్ మూవీస్ అంతా ఇది ఆల్ ఆఫ్ అస్. ట్రైలర్ రిలీజ్ నుంచి మూవీ రిలీజ్ వరకు ఇప్పుడు ఇంకా సోషల్ మీడియా వాటి వల్ల కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ క్లోజ్లీ వాచింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్, ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ అబౌట్ మూవీస్. సో నా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఏమేం చేస్తున్నారని చెప్పి మీరు ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వగలిగితే అక్కడి నుంచి వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు. ఐ డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే నేను జనరలీ మార్కెటింగ్ మేనేజ్ చేస్తాను. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ఫిల్మ్ మార్కెటింగ్. అది చేస్తా గాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్. లక్లీ అది స్టార్ట్ అయింది, ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్. సో ఇప్పుడు అదే చూస్తున్నాను. మేజర్లీ దట్ ఈస్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో మార్కెటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఇన్ ఆల్ ఫార్మ్స్. ఒక ఫిల్మ్లో కూడా చేశాం, FNBలో కూడా చేశాను. బికాస్ ద గ్రూప్ ఇస్ సో బిగ్, వీ హ్యావ్ ద లిబర్టీ టు డూ సో మెనీ థింగ్స్. అంటే ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి, చేశా. ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్లో ఒక ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. సో స్టార్టెడ్ దట్. సో హౌ ఐ నో యూ ఇస్ కాంటెక్స్ట్ టు పీపుల్ వాచింగ్ ఇస్ దట్ జాన్విది నేను ఒక టెడ్ టాక్స్ చూసాను అనమాట. హౌ షీస్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ థియేటర్, సినిమాస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. అది దట్స్ ద కామన్ పాయింట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి మీరు డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఏషియన్ సినిమాస్లో AMB, AAA ఇవన్నీ కూడా ఏషియన్ గ్రూప్లో వస్తాయని చెప్పారు మీరు. అండ్ దీస్ ఆర్ థియేటర్స్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ గో టు రెగ్యులర్గా. సో దీనికి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే వాట్ ఆల్ ఆర్ యూ కాన్షియస్ అబౌట్ బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్లో చెప్పండి. ఎందుకంటే మా ఛానల్లో కూడా ఎక్కువ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ గురించి, బిజినెస్ సైడ్ గురించి మాట్లాడతాం. సో ఒక థియేటర్ రన్ అవ్వడానికి వాట్ ఎఫర్ట్స్ గో ఇన్ టు ఇట్, అది మీరు షేర్ చేసుకోగలుగుతారు. ఐ థింక్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ దానికి యూ హ్యావ్ టు బి టెక్నాలజికలీ కరెక్ట్. ఓకే, అది టెక్నాలజికలీ అడ్వాన్స్డ్ ఉండి టైం టు టైం టెక్నాలజికలీ చేంజ్కి పట్టుకొని వెళ్తే దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే యువర్ థియేటర్ విల్ బీ రన్ డౌన్. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ బిగ్గెస్ట్ ప్రైడ్స్. అది బెస్ట్ స్క్రీన్ బెస్ట్ సౌండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్. లేకపోతే యు ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఆడియన్సెస్ బికాస్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ద ఎక్స్పీరియన్షియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేసిక్లీ ఇస్ వాట్ దే కమ్ ఫర్. For that cinematic experience, whatever costs are required, అది తప్పకుండా పెట్టాలి. యూ షుడెంట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. అక్కడ చీప్ అవుట్ అయితే మళ్ళీ దెన్ దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ వాట్ యూర్ డూయింగ్.
These are those base important things to do. దాని తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ టు హ్యావ్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్, టు హ్యావ్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఫర్ అస్ అట్ ఏషియన్ ఐ థింక్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్, అది మన మల్టీప్లెక్సెస్ ఉండనియండి, సింగిల్ స్క్రీన్స్ ఉండనియండి, ఏటీఎంబీ ట్రిపుల్ ఏ ఆర్ ద అదర్ మల్టీప్లెక్సెస్ దట్ వీ హ్యావ్ సచ్ ఎస్ ఎమ్ క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్. Everywhere food is fresh, food is made by our own bakery. That is also very important because akkada cost kuda meer cut chesi you are able to sell it to the public at a better price. వాళ్ళు వస్తుంటారు, ఒక టికెట్ కొనుక్కొని ఆల్రెడీ పైసలు పెట్టి మళ్ళీ అక్కడ వచ్చి ఫుడ్ తింటారు, వాటర్ తాగుతారు. దే హ్యావ్ టు బై ఆల్ ఆఫ్ దిస్ స్టఫ్. సో యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్స్ బీన్ ఆల్వేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అస్. మాకు అదే ముఖ్యం. కస్టమర్ ఇస్ కింగ్, అది మేము philosophy, we've always held it forward. So I think that's very important when you have such a theatre coming. But then most important when you have theatres like AMB or AAA or AVD for that matter, these ఒక బ్రాండ్ నేమ్తో వస్తున్నారు. ఇట్స్ టూ బిగ్ బ్రాండ్ నేమ్స్ కమింగ్ టుగెదర్, రైట్? అప్పుడు హోల్డింగ్ దట్ బ్రాండ్ నేమ్ అప్ అవుట్ సైడ్ విత్ యువర్ యాక్టివిటీస్, విత్ వాట్ యూ పుట్ అప్, వాట్ యూ డూ marketing wise, especially to the consumers, the quality, all of that matters on a every second basis. అది ఒక సెకండ్ కూడా ఆ క్వాలిటీ ఇక్కడక్కడ అయ్యలేదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ కన్సిస్టెంట్. కన్సిస్టెన్సీ ఈస్ కీ ఫర్ అస్. సో దాంట్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బ్రింగ్ యూ బ్యాక్ రిటర్న్, నథింగ్ ఎల్స్. యూ మే ఫీల్ లైక్ దట్స్ సచ్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ బీ ఇన్ మార్కెటింగ్ ఆర్ ఇన్ all forms of operations that maintain that brand quality, but you have to do it. So if you do all of these things, you have a successful property in hand for sure. అది టైం పడుతుంది, పైసలు పడతాయి, ఎఫర్ట్ పడుతుంది, బట్ దెర్ ఈస్ అ రిటర్న్. బికాస్ అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ రిటర్న్ మోర్ దెన్ దట్ మనీ ఈజ్ ఆల్సో దట్ హ్యాపీ కస్టమర్ హూ కీప్స్ కమింగ్ బ్యాక్. And we have that in most of our, we have a lot of brand loyalty. అది నేను అనుకున్నాను. లైక్ once I went down on the ground and I checked, I realized we have a lot of brand loyalty to most of our properties, not just AMB or AAA. Of course, those are the more glamorous properties. A lot of people come back and they're happy. అందుకే వస్తున్నారు. Where we're able to stand against, like, you know, stand in this landscape. It's a very competitive space. Right. దాంట్లో we are holding our own ground after so long and continuing to improve, continuing to make more theatres. Now we have Asian Ravi Teja coming very soon, ART. Wow. We have more AMBs coming soon across the city, maybe in Bangalore as well. So we're able to do that because maka SOPs unnai. If you don't have those SOPs, you are not going to be able to do it. So you invest a lot of time in that and invest a lot of effort in maintaining that. The day that's not maintained is the day that we're doing something wrong at Telsu. So we have weekly checks, we have daily checks, we have monthly checks. So that's how it goes. I think it's a lot of time. That's about what goes in. ఐ లవ్ ద బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఇప్పుడు ఇది అగైన్ కుడ్ బి అ వెరీ వెరీ సిల్లీ క్వశ్చన్. నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం నాకు ఒక 2-3 ఫ్రెండ్స్కి థియేటర్స్ ఉన్నాయి ఇన్ రిమోట్ టౌన్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనమాట. నాకు దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కాంటెక్స్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్. నాకు మూవీస్ థియేటర్స్ ఎట్లా రన్ అవుతాయి ఏంటని నాకు తెలియదు. ఐఎమ్ షూర్ చూసే వాళ్ళకి చాలా మందికి కూడా తెలీదు. Okay. సో అగైన్ నేను ఒక జనరల్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పర్స్పెక్టివ్ నుంచి వస్తున్నాను ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు. బిజినెస్ పెట్టాలి అనుకుంటే చాలామంది కాఫీ షాప్ పెట్టుకుందామనో, లేదంటే ఫుడ్ ఏదైనా హోటల్ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేసుకుందామనో ఎక్కువ అనుకుంటారు. 60-70% మంది. వెరీ తక్కువ మంది మీడియా హౌసెస్ రన్ చేస్తారు, యునో ప్రొడక్షన్ అట్లా అక్కడ వరకు వెళ్తుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్లో. అంటే మూవీ థియేటర్ పెట్టుకుందామన్న ఆలోచన ఎవరికి రాదు ఇప్పుడు రెడీలీ. ఐ థింక్ మేబీ దట్స్ లైక్ 0.1% క్రౌడ్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ బిజినెస్లోని ఆ యాంగిల్లోకి వెళ్తారు. ఈజ్ ఇట్ బికాజ్ అది ఒక కాంప్లికేటెడ్ స్ట్రక్చర్ టు గెట్ ఇన్ టువా, లేదంటే ఇనీషియల్ ఫేస్ బ్యారియర్ చాలా పెద్దది అని అనిపిస్తుందా అర్థం కాక, లేదంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువనా? వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ ఆన్ ఇట్? అంటే ఇప్పుడు పోస్ట్ కోవిడ్ చూస్తామంటే లైక్ దెర్ ఇస్ ఆల్రెడీ సో మచ్ డౌట్ ఆల్సో, రైట్? ఫర్ నో ఐ డోంట్ నో వై, బట్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ డౌట్. సో అది కూడా ఉంది. బట్ లైక్ జనరలీ స్పీకింగ్, లీవింగ్ దీస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అసైడ్, వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ బ్యారియర్ టు ఎంట్రీ కాస్ట్ హై ఉంది, డెఫినెట్లీ ఉంది. మళ్ళీ దాని అప్కీప్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈవెన్ హైయర్. దానికి అప్కీప్ చేయడం, మెయింటెనెన్స్ చేయడం, ఆపరేషన్స్ చూడడం, ఇట్ ఈస్ అ హై కాస్ట్ డెఫినెట్లీ. అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ద కాస్ట్, ద నో హౌ ఈజ్ ఆల్సో హై. అంటే దానికి స్కిల్ కావాలి, అండ్ యూ నీడ్ స్కిల్, లైక్ స్కిల్ లేబర్ ఫార్ ఇట్, విచ్ ఇస్
and a lot of skilled labor and lot of departments for it. One department setup chesi, it's not that easy, right? Because so many things go into a projection team kavali, sound team kavali, light team kavali. You need everything. మళ్ళీ ఆర్కిటెక్ట్ కావాలి దానికి సెట్ చేయనీకి, స్క్రీన్స్ కొనుక్కోవాలి, సౌండ్ మషీన్స్ కొనుక్కోవాలి. ఇట్స్ అ లాడ్ ఆఫ్ వర్క్. మళ్ళీ ఎవ్రీ మూవీకి దెర్ ఈస్ అ ఆన్ గ్రౌండ్ ఫుల్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ దట్ హ్యావ్ టు హ్యాపెన్ బికాస్ యూ టేక్ ద కంటెంట్. నౌ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ బికమ్ అ లాట్ ఈజియర్ బికాస్ దెర్ ఇస్ క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్. బట్ వాట్ ఎవర్, దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ వెరీ హార్డ్. సో వాళ్ళు టు డూ దోస్ ప్రాసెసెస్ ఓన్లీ ద బ్యారియర్ టు ఎంట్రీ ఈస్ వెరీ హై. అదే అనుకొని వాళ్ళు డిమోటివేట్ అయిపోవచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు పీపుల్ ద రైటింగ్ లైక్ నో థియేటర్స్ ఆర్ షట్, సో మెనీ థియేటర్స్ హ్యావ్ షట్ డౌన్, ఏదో స్టాటిస్టిక్స్ వస్తున్నాయి అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. మస్ట్ బీ వెరీ డిమోటివేటింగ్ టు హియర్ దట్ ఆల్సో ఫర్ పీపుల్. ఐ డోంట్ థింక్ ఆల్సో ఇట్స్ అ ప్యాషన్ డ్రివెన్ థింగ్. సినిమా ఇన్ జనరల్ అది ఎగ్జిబిషన్ ఉండనియండి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండనియండి, ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ది ఆర్ట్స్ ఆఫ్ ద సినిమా, సింగింగ్, ఎడిటింగ్, ఎనీథింగ్. ప్యాషన్ లేదంటే మీరు చేయలేరు. ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ సర్టన్ ఇన్హెరెంట్ లవ్. అది లవ్ లేదంటే యూ విల్ గెట్ బర్న్ట్ అవుట్ బికాస్ అది దేర్ ఇస్ నో ఫిక్స్ టైమింగ్స్ మా వర్క్కి. మూవీ సినిమా రిలీజ్ ఉంటే ఫ్రైడేకి వీఆర్ వర్కింగ్ ఫుల్ నైట్ ఆల్సో. ఇప్పుడంటే షోస్ కూడా రాత్రే పడతాయి. సో వీ వర్కింగ్ మార్నింగ్ టు నైట్. దెర్ ఇస్ నో 9, like there's no timings, there's no nothing. Why will you give that investment of yours time wise? I don't mean money wise because that's also such a big investment. Qualitative investments any pettam memu. Why do we do it? Because we love cinema. To see people sitting in a 4 a.m. show and screaming, అది ఒక హ్యాపీనెస్. దాని గురించి చేస్తాం. Forget the monies. That's of course an added benefit, I won't deny. That's like sugar in the coffee. Yeah. But the base is that, right? Love లేదంటే మేము చేయలేము. So I think that was also a very big important reason where people might or might not see. You like to watch the film, but that kind of love to get that film out to people and do that work, that is not easily there, which is fair, right? So that's, I think, the biggest barrier, the passion. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఏఎంబి మూవీస్ ఇస్ ఇన్ అ మాల్ దట్ హ్యాస్ అ క్రేజీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుట్ఫాల్, రైట్? సంథింగ్ లైక్ అ AAA మూవీస్, That's also in a mall. ఇట్స్ ఇన్ అ మాల్, but maybe is the footfall lesser, or is obviously because Sharat City is huge comparatively. The Asian Satyam, the mall is little smaller, of course. Yeah. సో మీ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ వీటికి ఏమైనా డిఫరెంట్ ఉంటుందా లొకేషన్ బేస్డ్గా? Location based definitely has to change because కొన్ని ఏరియాస్లో మా we have 150 screens over the 150 plus screens over the Telangana area, Nizam area. So every area is different. ఓకే. కొన్ని ఏరియాస్లో దెర్ ఇస్ మోర్ హిందీ మూవీస్ దట్ రన్. కొన్ని ఏరియాస్లో దెర్ ఇస్ ఏరియాస్ వేర్ దెర్ ఇస్ ఆల్ గ్లోబల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ దట్ కెన్ రన్, విచ్ ఇస్ యువర్ మోర్ ఆఫ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, గచ్చిబౌలి సైడ్స్, హైటెక్ సిటీ సైడ్స్. సో ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ దట్ యుల్ పుష్, దాంట్లో ఆఫర్స్ ఎలా పుష్ చేస్తారు, దాంట్లో ఫుడ్ ఎలా పుష్ చేస్తారు, దోస్ ఆర్ లైక్ మార్కర్స్ వీ హ్యావ్ రిటన్. ఆ బేసిస్లోనే చేంజ్ చేసి చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒక మూవీ వచ్చింది, లైక్ ఎనీ వన్ బిగ్ ఫిల్మ్ యూ కెన్ టేక్ అప్, లైక్ సే పుష్ప కేమ్ రైట్ లాస్ట్ 2 weeks ago. సో అలా ఒక మూవీ వస్తే వీ నో దట్ this is the kind of film that we market unanimously through all because that's what's come and the kind of craze for it was that large. So the kind of way that we push it per area adi koncham differ aitadi ante. So ఇప్పుడు ఒక AAA చేస్తే అది అంటే ఒక ఇట్స్ లైక్ హోమ్ కమింగ్ కదా, బికాస్ అల్లు అర్జున్ గారి మూవీ అల్లు అర్జున్ గారి థియేటర్లో వచ్చింది ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ టైం సిన్స్ ఓపెనింగ్. సో ద కైండ్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ దాన్ని చేసామంటే అది ఫుల్లీ సెంటర్డ్ ఆన్ ద యాక్టర్ అండ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ దట్ వాస్ వెరీ డిఫరెంట్. మన ఏఎంబీలో, మన ఏవిడిలో అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఏషియన్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ వేస్ వర్ location oriented, of course. So we know that people are going to watch it in these places in so and so ways. So here the Hindi version might do well, here the Telugu version might. So accordingly we'll change it for any film. In AMV there's a lot of Japanese and Korean films that do really well. It was very new to us also because we didn't know. But akkada market undi. So akkada ఆ మూవీస్ కొంచెం పెరిగి మార్కెటింగ్ చేద్దాం. That's the plan. సో ఇప్పుడు లయన్ కింగ్ వస్తుంది, ముఫాసా. ఇన్ ఏఎంబి దట్ విల్ బీ డన్ ఇన్ ద మచ్ లార్జర్ స్కేల్ దెన్ ఒక AAAలో ఎలా చేస్తున్నాం అకార్డింగ్లీ. సో లాంగ్వేజ్, geographically, the kind of households,
ఇక్కడ ఐటీ వాళ్ళు వస్తున్నారు, ఇక్కడ సింగిల్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్, ఇక్కడ. సో వీ హ్యావ్ దట్ ఎంటైర్ డేటా సెట్. ప్లస్ వీ నో ఆర్ రిపీట్ కస్టమర్స్ ఆల్సో. యాజ్ మచ్ as పాసిబుల్ వీ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ వాళ్ళ గురించి వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ టు నో. అవన్నీ కొలేట్ చేసి పర్ ఫిల్మ్ స్ట్రాటజీస్ చేంజ్ చేస్తాం. Per film. That's how I like to work in every property because it changes. See, more or less ఒక skeleton అంటే ఉంటుంది. ఏం అలా అంత చేంజ్ లేదంటే ఆ skeletonతో వెళ్ళిపోతాం. సో అంతే. We have an area like we opened an Asian property in ఆర్సీపురం. అక్కడ మిక్స్డ్ క్రౌడ్ ఉంది. లాట్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియన్ క్రౌడ్, లాట్ ఆఫ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియన్ క్రౌడ్. సో బోత్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ గుడ్ స్కోప్. అక్కడ ఫుడ్ సేల్ ఇస్ గాట్ అ వెరీ హై పొటెన్షియల్. So the focus is more on pushing food, but we also realize that akkada based on social media or digital marketing alone వాళ్ళు వస్తలేరు. అక్కడ ఆన్ గ్రౌండ్ ఇంపార్టెంట్, అదే ముఖ్యం. ఆన్ గ్రౌండ్లో ఫోకస్ చేస్తాం, ఆన్లైన్ వద్దు. సో బేస్డ్ ఆన్ చేంజ్ చేయాలి. ఆ ఛానల్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్ ఏరియా. ఇప్పుడు ఒక ఏషియన్ సినిమాస్ పేజ్లోనే అంతా పెట్టేస్తే అది 5 దట్ వీవ్ అండర్స్టూడ్. సేల్ మ్యాక్సిమైజేషన్ 5. పీపుల్ విల్ నో అబౌట్ అస్ ఆన్లైన్, దట్స్ ఇట్. అది కన్వర్జన్ కావాలి కదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ముఖ్యం. సో కన్వర్జన్ కోసం మేము ఏరియా వైజ్ చేంజెస్ చేస్తాం 150%. ఓకే. అదర్వైజ్ హార్డ్ టు సర్వైవ్ అగైన్. సో దట్ సంథింగ్ లైక్ ఏఎంబీ ఈజ్ 90% డిజిటల్. దెర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఛానల్ గురించి చెప్తున్నారు. యా, మార్కెటింగ్. వి నాట్ సేల్, మార్కెటింగ్. వి ప్రమోట్ హెవీలీ డిజిటలీ. అంటే ఒక మా ఏఎంబీ పేజ్ అంటే ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పేజే అయిపోయింది ఇప్పుడు, బికాస్ ఇట్స్ గాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రీచ్ అండ్ ఎంగేజ్మెంట్. And that's because of, again, consistently putting, because we realize that people like to engage with that content. When we have other pages, like we have AAA's page, that's also like an influencer page in its own. Ante aa page kuda oka, it takes a lot of standing. But there we've understood that on ground also matters a lot. Okay. In the Amirpet area where the mall is and the theatres is. So we do a lot of on ground activities. We focus on both there because ikkada fans are there, like on the page, they love engaging, we love putting that content out for them. Okay, fan page laga ne anpistam generally, if you notice. So it's really fun over there, but we realize that if you don't do on ground stuff, it hurts us. So on ground, lot of focus, food, lot of focus, that also helps a lot over there. So this, I think, goes into, again, it's like the marketing of any other business, I'd say. It's just more fun because we're doing it for films. Right? So you find it more entertaining. Inkem ledu difference. This is how you'll market any product or any business, based on where you're selling it and the target audience. Ippudu our target audience is very large. Ante. Got it. Me theatres ki ippudu primary marketing channels enti, like if you have to name the top 3? Instagram, okay, Twitter, and then off ground. Okay. On the ground. Okay. నాకు బిజినెస్ సైడ్ కొంచెం హెచ్చు కాబట్టి నేను అటు వెళ్తున్నాను. Yeah. ఇప్పుడు ఈ మార్కెటింగ్ ఛానల్స్లోనే మీరు మూవీస్ మార్కెట్ చేస్తున్నారు, థియేటర్ని బేసిక్గా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. Yes. కన్వర్షన్ రేట్ మీరు ట్రాక్ చేయగలుగుతారా? Yes. Okay. More or less, like we have our మా KPIs ఉంటాయి, which are more internal. We have our little like tools and some numbers and basic statistics that we run. Okay. And we change according to that. Ante what we are seeing based on that, plus factoring in externally what is happening and so on. I think మేము చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. We keep changing. We do test sometimes our templates. We do test sometimes our content. We try to get an understanding before we put things out. Does it work? Will it not work? Why is this not getting traction when the other things like on this ఈ టెంప్లెట్లోనే చేసింది ముందు ట్రాక్షన్ వచ్చింది, ఇప్పుడు వస్తలేదు ఎందుకు, అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ లైక్ అ స్మాల్ లైక్ కంటిన్యూల్ ప్రాసెస్, అది అవుతూ ఉంటుంది. సో అఫ్ కోర్స్ ఆ డాష్ బోర్డ్ ఉంది, ఆ డాష్ బోర్డ్ లేదంటే ఇట్స్ లైక్ యువర్ బైబిల్, అది లేదంటే మీరు చేయలేరు. సో అది పట్టుకొనే చేస్తాం. ఇంకా సమ్టైమ్స్ ఇట్ వర్క్స్, సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఫ్లాప్స్. సో it's part of going forward with it. Got it. నేను ఇఫ్ యూఆర్ కంఫర్టబుల్ యూ ఆన్సర్ ఇట్, బట్ థియేటర్ బిజినెస్లోని మల్టీప్లెక్స్ కానివ్వండి, సింగిల్ స్క్రీన్ కానివ్వండి, ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఎంత ఉంటాయి? యూ డోంట్ ఐ నో యూ నో ది ఎగ్జాక్ట్ పర్సెంటేజ్ ఫర్ మేబీ get into that only. కెన్ యూ గివ్ లైక్ అ బ్రాకెట్? This is again intention is that ippudu business side of people what happens is if I give one number, it gets like becomes the number of the people, and that's not fair. So got it. All right. So
మీరు తెలుగు మూవీస్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు మీరు తెలంగాణలో చేస్తున్నానని చెప్పారు ఎక్కువ. తెలుగు మూవీస్ రిలీజ్ చేసే ఫార్మాట్, ఇంగ్లీష్ హిందీ మూవీస్ రిలీజ్ చేసే ఫార్మాట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? నంబర్ 1. నంబర్ 2, హౌ మచ్ డస్ ఇంగ్లీష్ హిందీ మూవీస్కి ఇక్కడ ఎంత మార్కెట్ ఉన్నది? పీపుల్ వాచ్ ఉంది. అండ్ వాట్ యూ రిలీజ్ ఫార్మాట్ మీన్స్, వాట్ డూ యూ మీన్? అంటే మీకు వాట్స్ ద The planning that goes behind actually releasing an English or a Hindi movie, is that any different from releasing a Telugu movie? So I don't personally, I haven't really worked with the complete start to end release of a Hindi film in Hindi here. I think we recently did Jigra in Hindi here, but the release was, of course, managed by through Viacom. So you'd probably need someone who's done Hindi with me to sit and we can compare those notes. But just in Telugu, it's like very standard how all of us do it. It's a basic industry standard way of doing the release. What you see is what we do. ఇంకేం లేదు దాంట్లో, ఇంకా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ ఇంకేం చేయము. సో ఇప్పుడు కొంచెం చేంజ్ వచ్చింది పోస్ట్ కోవిడ్, ద వే వి మార్కెట్ ఫిల్మ్. సో దట్స్ అబౌట్ వాట్ వీ ఫాలో. ఐ డోంట్ థింక్ దర్ సో మచ్ ఆఫ్ అ డిఫరెన్స్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ మై సెల్ఫ్. బికాస్ ఐ పర్సనలీ హ్యావ్ వర్క్. ఐ వర్క్ విత్ తమిళ్ ఫిల్మ్స్. తమిళ్ ఇక్కడ రిలీజ్ చేశాను డబ్లో, ఇంకా తమిళ్లో. ఇంకా మేము తెలుగు రిలీజ్ చేసాము ఆఫ్ కోర్స్. సో అది తెలుసు, అది ఒక ప్యారలల్ గానే వర్క్ అవుతుంది. ఇంకా డిఫరెన్స్ లేదు. యా, బట్ హిందీ ఐ మై సెల్ఫ్ నాట్ అవేర్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో మూవీ బిజినెస్ గురించి, ప్రొడక్షన్ గురించి మాట్లాడే ముందు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం నాకు థియేటర్స్ గురించి, బిజినెస్ గురించి చాలా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో అగైన్ కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, మన ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ అవి చూస్తుంటాం కదా. సో అందులో ఒకసారి నేను మూవీ బిజినెస్, థియేటర్స్ మేక్ 300% మోర్ ప్రాఫిట్స్, అంటే ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఆన్ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ దాన్ టికెట్ ప్రైసెస్ అని చెప్పి నేను విన్నాను. ఇస్ దట్ ట్రూ? ఐఎమ్ నాట్ గోనా కమెంట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ టికెట్స్ అండ్ టికెట్ ప్రైసెస్ బికాస్ దట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మై, నాకు అవి ఏం అంత తెలియదు. బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్, it's true that many theaters, అది ఓపెన్ సీక్రెటే కదా, that many theaters its food is very expensive. What is very expensive? Markup undi. But that's, we need to understand two things here. One is, of course, I'm not defending the price. That's not my job. But for any theater, that's where they actually make the money. Canteen. Tickets lo paisal is not yours. Canteen is your profit. Completely yours. So whatever cost you make and you sell whatever price, that's your profit straight. So that's probably the motivation behind it. Just adi shedding light on that. But in general, at Asian cinemas at least, that much I can tell you, check even AMB or AAA, we have very low prices for food and water. That's something that we pride ourselves on since day one. We've always had that thing where we try our best to keep it at the lowest possible prices. If you check our popcorn and water and Coke prices or Pepsi prices also, it's like, I'm not going to say anything comparatively, but generally they are very reasonable prices in a general terms of speaking. అది గ్రాండ్ ఫాదర్ విజన్ నుంచి ఇక్కడ దాకా అలాగే వచ్చింది. If you see my dad's interviews, which are many, he always says this. It's one thing that we pride ourselves on is that we have our own bakeries, we have fresh food, and we do this for our foods. So I don't know what the reels are, but మా దగ్గర అంటే మేము వెరీ రీజనబుల్గా చేస్తాము, అండ్ వీ ట్రై అవర్ బెస్ట్ టు ఈవెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ మచ్ మోర్ రీజనబుల్ యాజ్ పాసిబుల్. కమ్ ఎనీ ఒకేషన్ మేమంటే ఫ్రీ ఫుడ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం. అది ఏషియన్. సో థియేటర్ బిజినెస్ కానివ్వండి, మూవీ బిజినెస్ కానివ్వండి, ఇది ఒక కామన్ క్వశ్చన్ అనుకోండి. మీకు మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఇన్ రన్నింగ్ దిస్ ఏంటి? నాకు నేను చెప్తాను. యూజువలీ నేను పాలిటిక్స్లో వర్క్ చేశానని చెప్పాను 5 years. లైక్ ఐ వర్క్ ఫర్ అ బ్యాంక్ నౌ. సో ఇవన్నీ చూస్తే మీరు నాకు మోస్ట్ డిఫికల్ట్ అడిగితే ఐల్ సే హైరింగ్ పీపుల్ is the most difficult. So meekent most difficult? Definitely not hiring for us. A lot of people are very excited to work in the film industry. We get them very easily. And they're very skilled. But I think most difficult at all work is running a set. Managing a set. That is, and managing costs. Ante managing set ante? Managing set ante అది ఒక ప్లాన్తో వెళ్తాం. ఎవ్రీ డే దట్ యు గో టు అ సెట్ ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది. ఒక డైలీ ప్రోగ్రామింగ్ షీట్ చేస్తాం. దాంట్లో
అంత రాస్తాం, దిస్ ఇస్ ద కెమెరా వీ నీడ్, దిస్ ద యూనిట్ వీ నీడ్, దిస్ ఇస్ ద సీన్ విల్ షూట్, దిస్ ఇస్ ద ప్రాప్స్, దిస్ అంత రాసి వెళ్తాం ఒక బడ్జెట్ అనుకుని, దిస్ ఇస్ ఆర్ డే కాస్ట్ మనీ. అదే అచీవ్ చేసి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే టు లీవ్ వెన్ ద కాల్ షీట్ ఇస్ ఓవర్, దట్ ఈస్ మేనేజింగ్ ద సెట్. అది అయ్యదు. దట్స్ ద టఫ్ పార్ట్. వాట్ యూ రోట్ ఇన్ ద మార్నింగ్, అదే ఈవినింగ్లో చెక్ మార్క్ పెట్టి వెళ్ళడం, దట్స్ ద టఫెస్ట్ ఐ వుడ్ సే. And in bigger than all of that, for me personally, at least I find that to be most of my job is cost management. We do it well, but the effort, it's very tough. It's very tough. And sleeping, waking up, paisale. Yeah. Because that's your job. So it's a very hard job to do. Yeah. And as producers, I think that's all we do. I think I understand where you're coming from when you're talking about production. So మూవీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ప్రొడక్షన్, యూ హ్యావ్ లైక్ అ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ మీరు లవ్ స్టోరీ That was our maiden చేశారు. film. Yes, first ever production. ఫస్ట్ టైం Mana Asian Cinemas first production was Love Story from SVC LLP. That's our banner name. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు కుబేరా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కుబేరా చేస్తున్నాం. వెన్ యూ ప్లానింగ్ ఫర్ ద రిలీజ్? That's not a question. It's above my pay grade. That date is not. No, just pulling your leg. But ప్రొడక్షన్ హౌస్ వెనకాతల యూజువలీ స్క్రిప్ట్ ఓకే చేసిన దగ్గర నుంచి మూవీ రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు, I know it's like if you start talking about it, I know you can talk for like days together, hours together. ikkadi nunchi ikkadiki reach avadani. This is my forte now that you come into. Yes, let's go. So ఒక స్కెలిటన్ ఇవ్వగలిగితే ఫర్ సంబడి, నాకు సినిమాలంటే చాలా చాలా ఇష్టం, చూసిన వాళ్ళకి కూడా ఆల్ వ్యూవర్స్ లవ్ మూవీస్. ఓకే, ఒక జనరల్ క్యూరియాసిటీ నుంచి లైక్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి మీరు ఒక గ్రాఫ్ ఇవ్వగలిగితే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఏమేం జరుగుతుంది బిహైండ్ ద సీన్స్, బికాజ్ బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ గా కాకుండా యూజువలీ ఒక స్కెలిటన్ ఇక్కడ నుంచి జనరల్ మూవ్మెంట్ కదా. సో ఫస్ట్ అంటే జనరలీ ఒక ఐల్ డూ ఇట్ దిస్ వే, ఇంత జనరల్ గా చెప్పలేను. లెట్ మీ గివ్ ఇట్ యూ. నేను ఇప్పుడు ఒక I'm doing another film apart from Kubera is of course our banner's big film. My dad is producing it and so forth. So I am doing a smaller comparative to Kubera, of course, smaller film with Priyadarshi garu in it, and a new director Rana Dagubati garu is presenting the film with Spirit Media. So how that happened, I'll just work you through. So there's a face to the story kada, oka context untadi malli. Oka story వచ్చింది. అంటే నేను కథలు వింటూ ఉంటా, జస్ట్ జనరలీ కూడా వింటే ఉంటా జస్ట్ టు సీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఏమొస్తుంది, వాట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ జానర్ దట్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ విత్, అవన్నీ. సారీ టు ఇంటరప్ట్, ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా వింటుంటారు? ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉన్నా అప్పుడు వింటా. ఓకే. ఇప్పుడు కొంచెం ఐ థింక్ రెడ్యూస్ అయింది బికాజ్ వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. మూవీస్ కూడా వస్తున్నాయి, దిస్ దాట్ అండ్ ఆల్, కుబేరా ప్రొడక్షన్ కూడా వర్క్ ఉంది, సో ఇట్స్ రెడ్యూస్డ్. బట్ ఒక టైం ఉంది, ఒక మంత్లో అట్లీస్ట్ ఒక డేలో ఆల్మోస్ట్ 2 stories అంటే విన్నా, వీక్ ఫుల్ విన్నా, 14 stories a week వింటుంటే, జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్, మళ్ళీ టు పికప్ సంథింగ్ ఆర్ సీ ఇఫ్ కెన్ ఐ టేక్ ఇట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్. విని I was really ready to, I was looking for something that నేను స్టార్ట్ చేయాలని ఉంది, ఒక ప్యాషన్తో. నాకు ఆ స్టోరీ నచ్చాలి, లైక్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ లిసన్, అది కావాలి స్టోరీలో. సో విని ఒక ఐ వాజ్ రెడీ టు గివ్ అప్ వాట్ ఎవర్, ఒక స్టోరీ వచ్చింది, వియా సంబడి ఐ నో అండ్ సో ఫోర్త్. వెన్ ద స్టోరీ కేమ్, ఇట్ వాజ్ అ న్యూ డైరెక్టర్. హీ హ్యాడ్ డన్ వర్క్ ప్రీవియస్లీ యాజ్ అండ్ ఐ థింక్ యాజ్ రైటర్, ఏడీ, అవన్నీ వాళ్ళు వస్తారు ఒక ప్రొఫైల్తో నేను ఎవ్రీథింగ్. ఐ సెడ్ ఓకే, ఇన్ని విన్నాను, ఇది కూడా వినేస్తా. వింటే స్టోరీ బాగా నచ్చింది, లైక్ రియలీ ఫస్ట్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ లిసన్ అయ్యింది. సో అది చేసి ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, యు నో వాట్, ఐ విల్ టేక్ దిస్ ఫర్ డెవలప్మెంట్. సో అది స్టోరీ విని యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద విజన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్. ఐ లైక్ టు హియర్ ద ఫుల్ స్టోరీ అండ్ రీడ్ ద ఫుల్ స్క్రిప్ట్. అది నా ప్రాసెస్. స్టోరీ తీసుకుంటున్నా లేదు, ఇఫ్ దే హ్యావ్ అ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఐల్ రీడ్ ఇట్ హ్యాపీలీ. ఆ స్క్రిప్ట్ రీడ్ చేసి విజువలీ అండర్స్టాండ్ చేసి వాట్ ఈస్ ద ఐడియా. దిస్ డైరెక్టర్ పర్టిక్యులర్లీ వాజ్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్. హీ ట్రావెల్డ్ విత్ ఇట్ ఫర్ అ వైల్ అండ్ ఆల్సో ఆయన దగ్గర అంటే విజువల్ క్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. సాంగ్స్ ద మోర్ ద బెటర్, ద డీటెయిల్ ఆల్వేస్ హెల్ప్స్ బికాస్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ విల్ కమ్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్ ఆల్సో మోర్ ఆర్ లెస్. అంత విని దెన్ వాట్ యూ డూ నెక్స్ట్ ఇస్, for me I decided let's get a co-producer on board. Went to Spirit, did the formalities, worked it out, అవన్నీ చేసి మళ్ళీ బిజినెస్ అనుకున్నాం. కాస్టింగ్ ఎలా చేయాలి,
రిటర్న్స్ ఏమొస్తాయి, కాస్ట్స్ ఏముంటాయి, అవన్నీ అనుకొని టు put it on paper, got everything రెడీ టు స్టార్ట్. మళ్ళీ అప్రోచ్ చేసాం అందరికి. సో కాస్టింగ్కి వెళ్ళాలి, వీ అప్రోచ్ ద లీడ్స్ ఫస్ట్. ఆ లీడ్స్తో మాట్లాడి మళ్ళీ యూ అప్రోచ్ ద ప్యాడింగ్ గైజ్, హూ ఎల్స్ విల్ బీ ఇన్ యువర్ ఫిల్మ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక క్రూ సెటప్ చేయాలి, రైటర్స్ కావాలి, you need a DOP, you need a music director, you need an editor, you need all of these people to come on board. You need a costume designer, you need so on and so forth. ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ? You have a direction department, you have a production department, and then you have the rest of your technical crew, which is of course you have a DOP and his people or her people. So you have an art department, you have a production designer, you have an editor for later for post production, you have a music department, like your music director, composer, all of that. You will have the co-director, you'll have an executive producer, you'll have a line producer. It's a really, really huge group of people that come together to give you that 2 hours. It's not a small number of people by any means. వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఈవెన్ ది యాక్టర్స్, దేర్ entourages, everybody comes together and does something on the set. సో యూ గెట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ టుగెదర్ వన్ బై వన్. అందరికి తీసుకొచ్చి ఆన్ బోర్డ్ చేసి, కాస్ట్స్ చెక్ చేసి, హార్ట్ అటాక్ తీసుకొని మళ్ళీ కాస్ట్ చెక్ చేసుకొని, యూ గెట్ ఎవ్రీబడి, యూ అసెంబుల్ ఇట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం మీ స్క్రిప్ట్ కూడా వర్క్ అవుతుంది, మీ స్కెడ్యూల్స్ పడుతున్నాయి, డేట్స్ తీసుకుంటున్నారు, అంతా వర్కౌట్ అయితే ఆ రోజు ఒక కొబ్బరికాయ హిట్ చేసి క్లాప్ ఇచ్చి కెమెరా ఆన్ చేస్తాం. దెన్ యు ఆర్ ఇన్ గాడ్స్ హ్యాండ్స్, బికాస్ దట్స్ వేర్ ద రియల్ వర్క్ స్టార్ట్స్. దట్ వర్క్ ఈస్ మేకింగ్ దట్ ఫిల్మ్ ఎవ్రీ డే, అచీవింగ్ వాట్ యూ సెట్ అవుట్ టు అచీవ్. అదే ఒక ప్రాబ్లం. అది చేసేస్తే ఇన్ ద రైట్ కాస్ట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వితౌట్ టూ మెనీ గ్లిచెస్. సి ఎవ్రీ డే ఒక ప్రాబ్లం అంటే వస్తుంది. మినిమం వన్ బిగ్ ప్రాబ్లం ఈస్ దేర్ ఎవ్రీ. వన్ బిగ్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు మా కోసం అంటే బిగ్ ప్రాబ్లం లేదు, ఒక ప్రాబ్లం అంటే ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ నో వే దట్ ఎనీ వర్క్ హ్యాపెన్స్ వితౌట్ అ గ్లిచ్. ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి, ఆ క్రాస్ చేసి, వాట్ ఎవర్ 45, 35, 50 వాట్ ఎవర్ డేస్ యూ హ్యావ్, ఆ డేస్ లోపలే కంప్లీట్ చేస్తే యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ గ్రేట్. అది చేసి యూ గెట్ ఇన్ టు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. So once you get into post production, you have it's a lot of the technical work. Your color happens, your DA happens, your re-recording happens, your dubbing happens, your music happens, all of that happens. Any VFX, CG work, whatever you have, everything happens in this. The edit happens, so on and so forth. Once that's done, you're ready. You have a first copy in your hand, you're ready to work on it and take it out for release. That's when you look for partners to release the film. Ante meeru distributors ki veltaru film amniki. You have for smaller films, you are all going through that process of getting the OTT guys also on board, because digital rights kuda ammali. We have to make money off of these things. Satellite rights ammali, music rights ammali. So all of these things keep happening on the business end of things. While you are doing the creative work, side lo business kuda try chestu untam. అంటే వెరీ హ్యూజ్ మూవీస్ ఉన్నాయంటే మీకు ఈ పార్ట్నర్స్ ఫస్టే దొరికిపోతాయి ఈజీలీ. అఫ్ కోర్స్ దట్స్ ద ప్రాసెస్, రైట్? యాజ్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ డిక్రీసెస్, ఇట్స్ later and later that you get these partners. If you get them first, great. I mean, no one's happier. But that's the process. You do this business side of things. If you make an on-table profit, amazing. These are all ideal situations. Ante oka రామరాజ్యంలో, ఒక ఐడియల్ వరల్డ్లో మీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ యూ మేక్ బ్యాక్ అండ్ యూ హ్యాపీ. మళ్ళీ రిలీజ్కి వెళ్ళి రిలీజ్కి పైసలు పెట్టాలి, మార్కెటింగ్కి పైసలు పెట్టాలి, అదంతా చేసి యూ మేక్ బ్యాక్ వాట్ ఎవర్, దట్స్ యువర్ ప్రాఫిట్. దట్స్ అ గ్రేట్ సిచ్యువేషన్. బట్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్, దట్స్ బిజినెస్. దట్స్ ఇన్ ఎవ్రీ వర్క్, యాజ్ ఐ సెడ్. So you try to do that. You try to sell it for the best amounts. You try to make it in the least cost, but without compromising quality, of course, because you have to put it out there for the people to see. You release it, and then it's on the audience. Friday daka we work. After Friday, it's in the audience's hand. Then it's not our problem, because we cannot do anything after that. So till we work till that Friday that comes, that's it. So that's the process. About 200, 300 people all in all together come together and they work and they put out 2 hours that you watch on a Friday and you put a thumbs up or a thumbs down to.
That's what happens. The visual only makes me anxious that It's managing so very, many people, it yeah, might be. it's very tough. Ante oka working in Kubera, usual days used to be so many people on one set because so many people are needed. There's so many people in the film. అంటే వాళ్ళందరికీ మేనేజ్ చేయాలి, వాళ్ళందరు వర్క్ చేస్తున్నారు at the same time simultaneously. Mm. Imagine ఎంత వర్క్ ఉంది Mm, 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 for all of that to simultaneously come together for that one scene. mm, That's the magic of films. mm, mm. That's what I love about movies. ఎంత స్ట్రెస్ అయినా, ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ అయినా, అదే, దట్స్ ద మ్యాజిక్. దట్ దీస్ గైస్ ఆల్ ఒక సైమిల్టేనియస్లీ ఒక్క పని వాళ్ళు పని చేసుకొని టు క్రియేట్ వాట్ యు సీ. అండ్ ఇట్స్ సో సింప్లిఫైడ్ రైట్ వెన్ యూ సీ ఇట్, బట్ సో మచ్ హ్యాపెన్స్. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అట్ ఆల్. Not a minute is easy when they do it. It's a lot of sweat, it's a lot of hard work, a lot of money that Yeah. goes into a day. యా టూ మచ్ ఇస్ అట్ స్టేక్. సో Too ఇప్పుడు much. ప్రియదర్శి గారు మీరు చేస్తున్నారని చెప్పారు, అది వాట్స్ ద టైమ్ లైన్ లుకింగ్ లైక్? That's going to start in February or January. It depends on how fast we work. And we'll see when we release. That's where we're very open. That's going to be a very fun time, very, very cute, bringing back the OG Telugu rom-com sort of a film. So we're very excited about that. నైస్. సో ఇప్పుడు మూవీ బిజినెస్ ప్రొడక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే 100 కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసాం, 200 కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసాం అని చెప్పి ప్రమోషన్స్లోనే ఇంటర్వ్యూస్లోనే మాట్లాడతారు. చిన్న సినిమాలు కూడా ఉంటాయి, ఇప్పుడు 10 crores 5 crores పెట్టి తీసిన సినిమాలు కూడా ఉంటాయి. సో ఈ స్కేల్లో తీసిన సినిమాకి ఆ స్కేల్లో తీసిన సినిమాకి మేజర్ డిఫరెన్స్ మనీ ఇంత డబ్బులు పెట్టడానికి ఏంటి రీజన్? కాస్టింగ్ కాకుండా ఆఫ్ కోర్స్. Yeah, of course. I think story ఎప్పుడు వస్తుంది, there is a scale to it. ఆ స్టోరీ అలాగే రాదు. లైక్ యూ కెనాట్, అంటే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద యాక్షన్ స్పాన్లో ఎల్స్ ఒక పీరియడ్ డ్రామా స్పాన్లో చేసిన ఫిల్మ్ ఆ కాంటెక్స్లో వచ్చింది. దట్ వర్క్ టు గెట్ దట్ సెట్, గెట్ దోస్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్, దట్ ఈస్ కన్విన్సింగ్ ఇనఫ్ టు ద ఆడియన్స్ ఒక క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి అండ్ టు బి ట్రూ టు ద నేచర్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. దానికి కూడా పైసలు పడతాయి సమ్టైమ్స్. దట్స్ జస్ట్ ద డిఫరెన్స్ సమ్టైమ్స్. ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ జస్ట్, it's very easy to say that it's just the above the line cost. Adi above the line cost లేదు. Like of course there's a lot involved in terms of what the story needs. స్టోరీకి ఏం కావాలి అది చేస్తే దాంట్లో కాస్ట్ పడుతుంది. ఓకే. If a story comes with only 3-4 characters, smaller scale అంటే it's not just అంటే actor scale, అది ఉండదు scale. Scale of the project is also how much movement is there in the film. అంటే ఆ మూవీలో ఒక ఇటాలియన్ బ్యాక్డ్రాప్లో కూడా ఉంది షూట్, ఒక కార్ చేస్ సీన్ ఉంది, ఒక ఇది ఉంది, అది ఇట్ విల్ కాస్ట్ మనీ కదా ఇన్ఎవిటబుల్లీ. అది మీరేం చేయలేరు టు క్రియేట్ దట్. లేకపోతే యూ విల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ స్మాల్ వే అండ్ that will not be true to the quality of the film. Again the vision will get compromised. So it's a lot to do with that to achieve that grandness or that truth to the story. దానికోసం ఆ కాంటెక్స్ట్ టు ద స్టోరీ, దానికోసం కూడా స్కేల్ పెరుగుతుంది. సో దట్ హ్యాపెన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ఫిల్మ్ దట్స్ బేస్డ్ ఇన్ వన్ హౌస్, మెనీ టైమ్స్ దెర్ ఆర్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దట్. ఒక్క ఇంట్లోనే ఉంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, 3 క్యారెక్టర్సే ఉన్నాయి, దానికి ఎనీవే కాస్ట్ తక్కువనే ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ యాక్టర్స్ అండ్ యాక్ట్రెసెస్ విత్ ద హైయెస్ట్ సాలరీస్, still it will still be a comparatively smaller film, right? Because you're not spending too much on moving around or on any other things. So depends on the nature of the story more than anything. Say why we've put like a lot of money in say Kubera is because the scale of the film is how it is. That's the nature of the film, that's the stature of the film. Also after a point there is also, you have to think of the kind of performers involved. What is fair to them also, what is fair to the vision of the director. All of that has to come through well. Plus you have a production house brand value also where you have to upkeep that. Adi upkeep cheyale ante then you're giving bad quality to your name. So all of that, it's a huge decision. See, oka 300 crores alage teeskoni pettadam is also not easy. Yeah. పెడుతున్నారంటే ఒక విజన్ ఉంది, లేకపోతే పెట్టలేరు.
300 crores is like how much money. సో అది కూడా జస్ట్ దే సేయింగ్ దాని పైన బడ్జెట్ ఎంత అయింది ఎవరు తెలియదు. సో ఇఫ్ దట్స్ బీయింగ్ పుట్ ఇట్స్ ఫార్ అ విజన్ ఫర్ అ రీజన్. టుడే కల్కి మస్ట్ స్పెండ్ సో మచ్ టు మేక్ ద ఫిల్మ్, రైట్? వై? బికాస్ అది కనిపించింది అండ్ యూ హ్యావ్ ద బిలీఫ్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ విల్ కమ్ బ్యాక్. లేకపోతే ఎందుకు పెడతారు? దట్స్ ద హోప్ దట్ యూ గో ఫర్ ఇట్ ఇన్. సో దట్స్ ఇంపార్టెంట్. స్టే ట్రూ టు ద ఫిల్మ్. సో ఇప్పుడు ఒక మూవీ తీయడానికి బడ్జెట్ డ్రా చేస్తున్నప్పుడు క్యాస్టింగ్ పక్కన పెట్టేద్దాం, క్యాస్టింగ్ స్మాల్ ఆర్ బిగ్ పక్కన పెట్టేస్తే స్టోరీకి సర్టన్ స్కేల్ ఎన్విజన్ చేసుకొని, అంటే ఇంత వస్తుంది అంటేనే ఇంత పెట్టగలుగుతారు కదా. ఇప్పుడు ఇట్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి ఆ బిజినెస్ ఎట్లా వర్క్ అవుద్దో తెలుసు. సో ఈ స్టోరీకి ఇంత స్కేల్ ఉందని మీకు ఇప్పుడు అర్థమైపోద్దా? బికాస్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ స్టోరీస్ కమ్ ఇన్ టు లైఫ్ ఆన్ థియేటర్. అయిపోతుంది కదా. ఓవర్ టైమ్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కెన్ టెల్. సి యూ కెన్ నెవర్ ఆల్వేస్ గెట్ ఇట్ 100% రైట్. ఎవరు చేయలేరు అది. సమ్వేర్ యూ విల్ ఆల్సో మేక్ అ మిస్టేక్. యాజ్ బెస్ట్ యాజ్ యూ క్యాన్ అది జడ్జ్ చేసి తీసుకెళ్ళాలి ముందు. మనీస్ వీ ఆల్ నో, బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ అంటే మా అందరి దగ్గర ఉంటుంది మైండ్లో. ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ వస్తుంది, దానికి ఒక కాస్టింగ్ అనుకుంటారు. యూ నో ఎవ్రీథింగ్ దట్ విల్ కమ్ బ్యాక్. బేసిక్ అంటే ఒక ఎస్టిమేట్స్లో అంటే తెలిసి ఉంటుంది కదా మాకు కూడా, బికాస్ వీ హియర్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్ ద టైమ్. ఒక మార్కెట్ ఉంటుంది, ఒక మా దగ్గర కూడా కొన్ని కేపీఐస్ ఉంటాయి. వాట్ వీల్ కీప్ ఇట్ మైండ్ అబౌట్ బయింగ్, సెల్లింగ్, సో ఆన్ సో ఫోర్త్. సో అది మైండ్లో పెట్టుకొని చేయాలి బడ్జెట్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇఫ్ యూ థింక్ that oh no I'm just going to put this amount and I'm going to get this back or something like that, you're not going to just get it back. Adi you have to be realistic lerante mistake chestaru. So I think everybody knows what they're going to get back or what. They have to be realistic. They put that budget and they go forward. Now that's not only, like I told you, it's not only dependent on the scale of the story alone. It's to do with all the big factors that we look at. The market at that time, what will you get back, is dependent on many things, not just the story. That calculation is a very large calculation. So adi ma mind lo pettukone mundu veltam with the costing. If you work backwards, there is a low chance that you will have a price failure. I'm not talking about success of the film itself, I'm talking about price failure. The film won't fail on the price. You'll make your money back. Okay. If you work sensibly. And you know that this is logically where you're gonna be, and you know that logically this is what you're gonna get. You work according to that. At least you'll never fail on price for sure. ఓకే. సో నాకు యాక్చువల్లీ మీకు అదర్ దాన్ మూవీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటని తెలుసుకోవాలంది. బట్ బిఫోర్ దట్ వన్ క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ఇప్పుడు కుబేరా చేస్తున్నారు. Yes. I'm assuming because Nagarjuna, Dhanush, all these people are there, it's like a big scale project. It's not an assumption, I'm sure it's a fact. It's quite big. ఇలాంటి కాస్టింగ్ అని లైక్ హౌ డూ యూ డిసైడ్ వెన్ అ స్టోరీ కమ్స్ టు యూ? బికాస్ శేఖర్ కమ్లా ఇస్ ద డైరెక్టర్. కాస్టింగ్ ఎట్లా డిసైడ్ అవుతారు? Generally also, and especially in terms of Kubera also, the entire decision was the directors. Okay. మేము క్రియేటివ్స్లో ఇట్స్ నాట్ అవర్ స్పేస్, మేము మా చేతులు బయట పెడతాం. ఓకే. ఇట్స్ ద డైరెక్టర్స్ కాల్, కంప్లీట్లీ ద డైరెక్టర్స్ కాల్ ఈచ్ టైమ్. హీ గోస్ అబౌట్ ఇట్ హిమ్సెల్ఫ్, he does the casting himself. That's what happened with Shekhar garu. He did the whole thing himself. Whatever he wanted, we were there as support. That's it. So ayana kem kavali, it's his call, because creatively ayana, it's his vision. Adi ma vision ledhu kada. So his vision, his choice. He told us he wants all of these people. We were very happy. We helped him facilitate that. That happened. We did the legal work, the contractual work, the financial work, and we gave it straight. Generally also, it's preferable that the director only takes the call, at least for us. Because it's, like I said, his or her vision, what they want, they can do. So we stand by that with them. సో ఇప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్స్ అంటే సినిమాల్లో చూసిన దాని ప్రకారం నాకు తెలిసింది స్టోరీ పట్టుకొని ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్తుంటారు. పెద్ద డైరెక్టర్స్ అయితే స్టోరీ ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ తోటి హౌ డస్ దట్ బికమ్ అ మ్యాచ్? డిపెండ్స్. అంటే కొన్ని డైరెక్టర్స్ కంఫర్ట్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ హౌస్ కూడా వాళ్ళతో కంఫర్ట్ ఉంటుంది, ఒక గుడ్ విల్ సెట్ అయిపోతుంది. ఇది అంట ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వర్క్స్ ఆన్ గుడ్ విల్, నథింగ్ ఎల్స్ మ్యాటర్స్. గుడ్ విల్ ఇస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మాకు, అట్లీస్ట్ ఇన్ టాలీవుడ్, అండ్ ఐ థింక్ large extent in Tamil also. It's all about having a good relation, good faith. Ade. After that,
what works out. I mean, like if they are talking and it clicks, it clicks. If it works out, it works out. That's it. If you are comfortable, you have that kind of rapport relationship. Mundu work chesarante even better because you know how it goes. You will end up doing more of that. That depends on the. I think a director also can answer that better because they'll be able to tell you, like he or she will tell you better why they go to a certain production house or not a certain one, or are they just going because there is it's gonna get approved what it is. Sometimes they go because they want to work with a particular hero. The dates are there. I mean, you never know what the situation is. Many reasons. Yeah. Got it. For us to work with Shekhar Kamla Garu again, that's an honor and a privilege because he's a superb filmmaker, brilliant beyond compare, a national award winner for a reason. Superb guy, and we are very comfortable working with him. He, I hope, is very comfortable working with us. That's why he's back. So that's the case with us. We have announced, I think, a production, next production also with him. Wow, Whatever he, okay. whenever he's ready. వండర్ఫుల్. So that's that. సో మూవీస్ గురించి థియేటర్ గురించి చాలా చాలా మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు. వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యు ఆర్ ప్యాషనెట్ అబౌట్? మూవీస్ కాకుండా ఏం చేస్తుంటారు? I sing. ఓకే. I love to sing. ఒక 15 years నేర్చుకున్నా హిందుస్థానీ క్లాసికల్. ఓకే. And less known fact is that I have tried playback singing also at some point. Yes, but no, then it was just a hobby. I decided I don't need to take it so forward. So I better behind the camera, not behind any mics. So that happened. I like politics a lot. I'm not going to share any political opinions, but I love politics a lot. That's something I see myself doing maybe when I'm 40. After I finished my business, now all my business wishes ఏమైనా ఉన్నాయి ఆ బకెట్ లిస్ట్స్లో కంప్లీట్ చేసి అంతా చేసి the next will be politics in my life as a chapter. వై పాలిటిక్స్ దగ్గరకు వస్తాను, కాకపోతే యు ఆర్ మేనేజింగ్ సో మచ్. Yes. Not so much. You are managing Not so much. It But is so anyway, much. I want to do more. What is it that మీరు how long have you been working for? How many years? 5 has it years. been? 5 years. 5 or 6 years. I'm not sure. Something along those lines. I worked before I went for my masters. Okay. Did my masters, came back, worked again. So round about a mixed match of 5-6 మీ years. మీ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడ ఉందని అనుకుంటున్నారు? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు అంటే థియేటర్ మార్కెటింగ్ సైడ్ కానివ్వండి, రన్నింగ్ లైక్ అ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కానివ్వండి, Skill set wise. స్కిల్ సెట్ వైస్ కరెక్ట్. Communication skills, I think. అంటే కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్, డీలింగ్ విత్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్. ఐ థింక్ మై బెస్ట్ స్కిల్ ఇస్ దట్. అది ఓవర్ టైం నేర్చుకున్నా. చేస్తా అదే చేశాను, అదే నేర్చుకున్నా. సో పీపుల్స్ ఫేసింగ్ స్కిల్స్, పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్, దట్ ఐ హ్యావ్. ఐ నో హౌ టు డీల్ విత్ అ పర్సన్ నో మ్యాటర్ వాట్. సో అదే, దట్స్ వై మార్కెటింగ్, దట్స్ వై పాలిటిక్స్. That's why all of this. It's a great flow. దట్స్ గుడ్. బట్ వై పాలిటిక్స్ అంటే మనం యూజువలీ లైఫ్లో ఇది చెయ్యాలి అనుకోవడానికి ఒక రీజన్ 100% ఉంటుంది. You know, when I was born, I've always heard one word, definitely cinema. మా ఇంటికి నా గ్రాండ్ ఫాదర్, నా అంకిల్, నా డాడ్ వాళ్ళు ముగ్గురు సినిమానే తీసుకొస్తుంటే. It was at home, it was outside, it was everywhere, all around us. While that was happening, I also had a very good influence with my grandfather teaching me about history and politics at the same time. So there was only two things that I really learned as a child: movies and politics. Inkem nerskole. There was no other interests or hobbies also since maybe 5-6 years. At 5-6 years of age, I read a book that after I don't want to name the book, but after I read the book and everything, every time somebody asked me what I wanted to be, I would say I want to be the Prime Minister of India. That was my 5 years age goal. But of course, that's a very old story. As a kid, you think everything is so easy to do. That's not something I look at doing at all now, because that's very hard and it's a very, very tough job. But it used to be something that I liked since I was a kid. So these are two things that I knew. These are two things that were familiar and comfortable to me, and I stayed with them. That's it. It's as easy as that. I knew two things. After that, I started understanding, okay, what is movies, what is this, what is that. Then I realized, oh, there's something called a film producer, somebody who makes the films. So I said, you know, I don't want to be the person. People say what they want to act or this. నేనేం అనుకున్నానంటే,
లేదు, పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ దీస్ మూవీస్, ఐ వాంట్ డూ దట్, అది అనుకొని మళ్ళీ ముందుకెళ్ళారు. సో అదైంది. సో దెన్ పాలిటిక్స్ బికేమ్ మోర్ ఆఫ్ అ ప్యాషన్, సంథింగ్ దట్ ఐ జస్ట్ లైక్ టు స్టడీ అండ్ రీడ్ అబౌట్. మళ్ళీ అనుకున్నా ఐ కెన్ డూ బోత్ కదా, అడల్ట్ లైఫ్ వచ్చింది. You're not supposed to do only one thing, like you're told as a child that this. You can do many things. మళ్ళీ అనుకుని I was like, okay, I'll do this also, I'll do that also అని అది కూడా మైండ్లో వచ్చింది. చూస్తాను అయితే అవుతుంది. I don't know. I don't think that's feasible maybe. I don't know what's written. Let's see. Big, strong believer of destiny. As the world goes, go with the flow. మీరు ఒక అజంప్షన్ తోటి స్టెప్ ఇన్ అయి ఉంటారు. వాట్ వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్టర్ యూ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్? When we were children and the stories used to come, and I knew my grandfather does movie work. He knew all these stories about people. He met so many stars, and it was very cool as a child, right? Now, of course, it's like you think of the stories in more contextually that, oh man, he must have worked so hard. But that time it was all very like, it was a glamorous thing for us also as kids. మళ్ళీ డాడీ నుంచి అదే విన్నాము, అంకుల్ కూడా అదే స్టోరీస్ చెప్తారు కదా. సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కంటిన్యూ టు సే దట్. సో ది ఐడియా వాజ్ ఇట్ విల్ బీ రియలీ ఫన్ అండ్ గ్లామరస్ అది అనుకుంటుంటే. ఆల్దో మై గ్రాండ్ ఫాదర్, అంకుల్ ఆల్ ఆర్ ఆల్వేస్ ద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ప్రిఫర్ బీయింగ్ బిహైండ్ ద కెమెరా ఓన్లీ. దే డోంట్ కమ్ much ever. They were not that type. That was the idea always for them, behind the camera. Still ఒక గ్లామర్ అంటే వినిపిస్తుంది కదా, that he had anecdotes about the biggest of stars. He had anecdotes of all sorts of people. ఒక fun, it would be very entertaining and glamorous, and that's the misconception everyone who meets me has. You have a great job. You know, when I meet my friends from college and they're complaining about their jobs and stuff, and I'm like, yeah, same. I'm also a person with the same problems, right? Like, no, you keep quiet. You have a great, fun, glamorous job man చెప్తారు. ఏం గ్లామర్ లేదు, అస్సలు ఏం గ్లామర్ లేదు. అది దట్స్ అ లై. ఇట్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. పీపుల్ థింక్ we chill, we go to a set. There's people who ask me things like, oh, why do you go to the set, like you enjoy sitting there? I'm like, no, there's actual work. They're like, no, the director is there, what do you do? We also have work there, అందుకే వెళ్తుంటాం కదా అక్కడ. We don't chill. That's a lie. That's a lie that I think so many producers will be happy that I clarified, because I'm sure a lot of people hear this, or anybody in films for that matter. A lot of people tell me like that, oh, you get to go to the theatre, why didn't you watch the movie first day, first show? I don't go to watch the movie. That's the sad part. I'm there, I'm watching everybody watch that movie. వాళ్ళు మూవీ చూసి బయటే వస్తున్నారు, ఐఎమ్ హియరింగ్ దమ్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. అదే అంతే. దట్ ఈస్ మై ఇంటరాక్షన్ విత్ ద ఫిల్మ్. ఇంటర్వెల్లో వెళ్ళి చూస్తాను, ఫుడ్ సర్వీస్ అయిందా, సీట్ సర్వీస్ అయిందా, అది నా పని. అంత గ్లామరస్ లేదు. ఒక థియేటర్లో కూర్చొని, అఫ్ కోర్స్ ఓకే, ఎయిర్ కండిషనర్ దొరుకుతుంది, దట్స్ మై కైండ్ ఆఫ్ వర్క్, ఐ గెట్ టు సిట్ ఇన్ ద కోల్డ్ అండ్ సిట్ నైస్లీ అండ్ మేబీ గెట్ సమ్ ఫుడ్, ఎస్. బట్ ద వర్క్, that's not like we don't chill. అది లేదు. Apart from that, I work in food and beverage and all also. Our company has a bunch of restaurants and food courts and all of that. So oka Palisades one restaurant undi, Raja Deluxe on road number 12. So yeah, these restaurants, they say, you just chill, you go to go, what is their restaurant or eat. That's the thing, that's been a misconception in all my works that at least I have faced, because I'm in the service industry maybe. Yeah. That's an adulting lie that, you know, when you become an adult, yeah, you're like, no. ఇప్పుడు యు నో వాట్స్ ఫన్నీ, అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సే దట్, అరే జాబ్ చాలా కష్టంగా ఉంది, నేను బిజినెస్ పెట్టేసుకుంటా. చేయకండి. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. నన్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్ ఇన్ జనరల్ ఈజ్ నెవర్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ. అది ఒక మైండ్ సెట్ అది ఉంటే దట్ ఓకే, లెట్ మీ, దిస్ ఇస్ అ లిటిల్ టఫ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ లైక్ దిస్, ఐ వాంట్ ఇట్ ఈజియర్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఈజియర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ లివింగ్ ఇన్ టుడేస్ tough mean world, it is tough. Ante there is nothing, there is no easy route. Philosophical ga ellalante nenu inka ellachu datlo, but I mean, I'm sure everyone who's working understands that, right? Like whatever work you do, edaina aa industry undaniandi. Like now, I think off camera, when we were discussing, we discussed, right, that I don't want to say it like this, you said, but it is like every other industry. That's all it is. Everything is the same. Everything is about the bottom line. Yeah. Nothing in the world works above bottom line. Ade business, any business. If you are working differently, then something is props to you, because that's not how the world allows you to work. However passionate you are, I love what I do.
and I'm super passionate about cinemas. Like I said, that a smile on a person's face at a 4 a.m. show is why I do anything that I do. Like I love that. I love that fun, craze, excitement that people have. But everything still comes down to the bottom line. I may see somebody who loves films and like be so happy and have a tear in my eye by all of that, but that does not close the bottom line for me. Then I cannot. I'm forced to do separately. So nothing is glamorous, nothing is fun. Everything is hard work. Ante, that's the biggest misconception that everyone has. నాకు వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, Okay. సో నాకు ఒకసారి నా బాస్ ఏం చెప్పారంటే, యూ మేనేజ్ అ బిగ్ టీమ్, సో వెన్ యూ ఎంటర్ ది ఆఫీస్ మీకు నీ మూడ్ ప్రకారం వీళ్ళందరి మూడు సెట్ అవుతుంది అని చెప్పి. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ హౌ యూ వాక్ ఇన్ టు ది ఆఫీస్. అండ్ షీ టోల్డ్ మీ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దట్ it is also important to be consistent with how you conduct yourself, because when you are a leader managing a set of people, వాళ్ళు మీకు మీ మూడ్ మీద వాళ్ళ డే నడుస్తుంది. Correct. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి అది చెప్పిన తర్వాత ఐ బికేమ్ వెరీ కాన్షియస్. ఐఎమ్ జనరలీ లైక్ అ వెరీ హ్యాపీ పర్సన్ వెన్ ఐ మీట్ పీపుల్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. బట్ ఐ బికేమ్ ఈవెన్ మోర్ కాన్షియస్ దట్ ఓకే, ఒకరికి హాయ్ చెప్తున్నానంటే అందరికీ చెప్పేసి రావాలి, ఎందుకంటే ఫీల్ అవుతారు టైప్లో. సో అట్లా ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ ఆర్ కాన్షియస్ అబౌట్ వెన్ యూఆర్ మేనేజింగ్ పీపుల్? బికాస్ మీరు చెప్పారు డే ఇన్ డే అవుట్ యూ స్పీక్ టు పీపుల్ అండ్ దట్స్ వాట్ యు ఆర్ రియలీ రియలీ గుడ్ అట్. సో మీరు వాట్ ఈస్ దట్ ప్రిన్సిపల్ దట్ యూ గో బై వెన్ యూఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ పీపుల్? I think keeping, even if I'm very stressed out, because that happens a lot, or I'm very anxious, adi nenu personally పెట్టాలి. I cannot translate that onto the team. It's not their fault always. While mistake undante, of course I make it a point to correct them, yell at them, whatever it is that's needed in that minute. But I always correct that also, because I don't want them to be only in that mood. I don't take my stress to them. That's not their problem. Adi na problem. I manage them, they don't manage me. It should never become that way. Yeah. I am friendly with the people I work with. I don't talk about anybody as like me on top and people working under me, or I don't like referring to it also like that. If we're all co-workers, but when it comes to a certain kind of really big stress, or like say a project is in problem, or there's a sales issue or whatever, the bigger stress of that is mine. Of course their job is to strategize and do certain things. That's their job. That's all they need to be communicated. They need to be explained to, like it needs to be explained to them while pani enti, because they need direction. I cannot expect that వాళ్ళు కూడా ఆ స్టేక్తోనే ఆ ఫీలింగ్ నా ఫీలింగ్ లాగా వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళకి వస్తే గ్రేట్, ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో, బట్ నా స్టేక్ ఈజ్ అ లాట్ హైయర్, ఐఎమ్ గెసింగ్, అండ్ ద వే ఐ రియాక్ట్ టు ఇట్ ఈస్ మై ప్రాబ్లమ్, నాట్ దేర్స్. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ మై పీపుల్ హూ వర్క్ విత్ మీ ఆర్ వర్క్ in my teams should have to manage anything that is my headache. That's not their job. They just need to efficiently do their job. That's very important. Because sometimes in our work, there's a lot of things that are completely out of all of our controls. Yeah. ఎంత అవుతుంది, ఒక మైండ్లో ఒకటి ఉంటుంది, నెక్స్ట్ మార్నింగ్ యూ వేకప్ there's something completely else dominating the news. What do? You know, it's not in your hands sometimes. I am pissed off at that minute, of course. That's my mentality for the minute as a human being. That's not their fault. వాళ్ళు ఏం చేయలేరు. వాళ్ళ పైన అది పెడితే that's me being a bad leader. Yeah. అది నేను చేయలేను. I cannot be a bad leader like that to them. So I like to communicate nicely. I will manage them also. And be kind, be polite, unless there is never a time in your life that you're required to not be kind. You're never forced to be unkind. You choose to be unkind. Yeah. That difference is there. So always be kind. Adi important. That's my philosophy for it. I love the worst case scenario part. That's the way I function. Nenna, there was a company event that like I organized, okay? The precedence that I set, event start off mundu, something or the other will go wrong. Everybody needs to know that everything is planned to the day. కానీ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ విల్ గో రాంగ్. 1000%. ఇది ప్రెసిడెంట్ సెట్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీబడి ఈస్ రిలాక్స్డ్. పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్, you know, volunteering to put things together. Manage your expectations correctly.
రైట్ మీ మైండ్లో అది ఆల్రెడీ రెడీ ఉందంటే దట్ ఇది అంతా రాంగ్ అవుతుంది, మేము చూసుకోవాలి. అది రాంగ్ అయ్యి అంటే ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. క్రేజీ ఉంటుంది. ఇట్స్ మైండ్ హ్యాకింగ్, రైట్? హ్యాక్ యువర్ బ్రెయిన్, సైకలాజికలీ హ్యాక్ యువర్ మైండ్. లైక్ యూ డూ దట్, యుల్ బి హ్యాపీ. లేకపోతే యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ నార్మలీ యుల్ బి లైక్ ఓకే నార్మల్ అయింది కదా. అలా ఉండొద్దు. అంత రాంగ్ అవుతుంది, అంత హారిబుల్ అయితే బాబు ఇలా హెల్ప్ చేయండి గాడ్ మనీ అలాగే వెళ్ళాలి. అంత రైట్ అయితే దాని తర్వాత వావ్ ఒక పార్టీ ఇస్తారు. You give yourself a party, that's the important. Hack your brain, that's important. And if you really are like stressing out, I at least tell myself I didn't come this far just to come this far, right? So I have to keep going. You have the worst days sometimes kada. So appudu you just remember this, right? That inta vachanu, did I have to stop here? No. Edo plan untadi kada, eldam, we'll see. That's really important, I think. That's about it. Worst case planning and this manage your expectations, hack your brain. Always. Very nice, love it. I didn't come this far to just only come this far, right? I'm sure someone said it. I must have heard it only somewhere. I've not come up with that for sure myself. I don't know who said it, but it's a great, it's a very great thought. Like you have to go so much further. You've come till here. Might as well finish the rat race, no? Fair enough. Yeah. So we've come to the end of the podcast. It's absolutely lovely having a conversation. అంటే థియేటర్ గురించి, మూవీ గురించి ఐ థింక్ నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. అండ్ అఫ్ కోర్స్ లైక్ యూ సెడ్ బిజినెస్, ఏ బిజినెస్ అయినా ఈ బిజినెస్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫరెంట్. ఇందులో కూడా సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్, జస్ట్ కెమెరాస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇక్కడ అంతే. ఓకే, గాట్ ఇట్. యా, దట్స్ ఇట్. నో బెటర్ వే టు పుట్ ఇట్. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జాన్వి ఫర్ యువర్ టైం. Thank you for having me. Thank you. I hope the conversation was fun. No, I had a lot of fun. ఇంకా నాకు యాక్చువల్లీ చాలా క్వశ్చన్స్ అడగాలి ఉన్నాయి, బట్ వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్. సో లైక్ on a phone call. done. All right, thank you so much. Bye bye. Bye.